originally from Central and South America. Chili peppers were introduced to Europe in the 15th century and to China roughly in the 16th century. It is believed that chili peppers were introduced to China by two routes. 1. Following the Silk Road, chili peppers were spread from West Asia to Xinjiang, Gansu, Shaanxi, and other places. 2. Passing through the Strait of Malacca, chili peppers were brought to Yunnan, Guangxi and Hunan areas. It was only in the late Qing and the early Republic period of China that Sichuan cuisine in the modern sense began to take shape. The chili poached series of dishes, including poached beef, poached sliced pork, poached fish, etc. A classic Yan Bang Cai, literally meaning Salt Junto Cuisine, featuring numbing, spicy, fresh, and aromatic flavor with the main ingredients: sliced meat, fish, etc., boiled in a spicy broth. As the original dish of the chili poached series, the history of chili poached beef can be traced back to the Zigong area in Sichuan during the Qing dynasty. Due to its rich production of salt, Zigong is known as the ancient salt capital. At that time, salt merchants in Zigong were very wealthy, and salt workers and oxen were the main labor force for making salt in salt wells. Due to the lack of mechanization, oxen were used as a source of power to extract brine. Once the oxen were old and weak, they would be slaughtered by their owners and the beef would be given to the salt workers to enhance their physical strength or to offset their wages. The salt workers would then clean the beef and put it into a big pot on the wood fire and cook it with a large amount of salt, chili peppers, and peppercorns. Later on, this delicious dish developed by the salt workers spread in the region, and the local restaurants started to add their own special ingredients and base vegetables to attract customers. In the 1930s, Fan Jian, a famous chef in the Zigong region of Sichuan, added the last step of drizzling hot oil based on the salt workers' invention, which made the chili poached beef a hit. The home-cooked version of chili poached beef, as introduced in today's Uncle Seoul, emphasizes that the true essence of Sichuan cuisine lies in the harmonious blend of condiments and rich layers of numbing and spicy flavors, rather than the extremely salty, numbing and fiery taste sensation. As a matter of fact, in a catering environment that insists on standardized procedures and centralized distribution, authentic Sichuan cuisine is being lost even in Sichuan, China, where it originated. What should be clear is that true Sichuan cuisine is not red and spicy enough, but accentuates the unique flavors of the ingredients themselves, the harmony of different seasonings, and the complex and orderly cooking techniques. 辣椒原产于中南美洲地区，15世纪传入欧洲，大致在16世纪传入中国。一般认为，辣椒传入中国有两条路线，一是借助丝绸之路，从西亚传入新疆、甘肃、陕西等地；二是经过马六甲海峡率先进入云南、广西和湖南等地。清末明初，现代意义上的川菜才开始形成。而水煮系列菜肴包括水煮牛肉、水煮肉片、水煮鱼等，是经典的盐帮菜，以麻辣鲜香为特色，以主料、肉片、鱼片等在辣味汤中烫熟而得名。水煮牛肉作为水煮系列的鼻祖，其历史可以追溯至清朝的四川自贡地区。由于盛产卤盐，自贡被誉为千年盐都。当时的自贡盐商富甲一方，而盐工和黄牛是盐井打盐的主要劳动力。由于缺乏机械化，黄牛被作为动力来源来提取卤水，一旦老弱无力，黄牛就会被盐老板们宰杀，把牛肉分给盐工们增强体力或冲抵工钱。盐工们把领到的牛肉处理干净后，放入架在柴火上的大锅中，随手撒入大把卤盐、辣椒、花椒一起煮熟，而这种做法就被称为水煮牛肉。后来，这道盐工们摸索出来的美味在当地传开了，各家饭馆开始加入自己的特色配料和配菜来吸引顾客。上世纪30年代，四川自贡名厨范吉安在盐工发明的基础上，加入了最后一道淋热油的工序，使得水煮牛肉一炮而红。今天 Uncle Seoul 为大家介绍的家庭版水煮牛肉，强调真正的川菜精髓在于恰到好处的和谐调味和富有层次的麻辣风味，而非一味追求够咸、够麻、够辣的味觉刺激。
事实上，在强调程序标准化、中央厨房统一配送的餐饮环境下，即便是在发源地中国四川，正宗川菜的做法也正在失传。要清楚的是，真正的川菜不是够红够辣，而是突出食材本身的独特风味，强调不同调味料的和谐统一，注重繁复有序的烹饪技艺。 중남미에서 유래한 고추는 15세기에 유럽, 중국에는 대략 16세기에 왔습니다. 고추는 실크로드의 두 갈래 길을 따라 서아시아에서 신장, 간수, 산시 등지로 통하는 길과 말라카 해협을 거쳐 윈난, 광시, 후난으로 가는 경로를 통하여 중국에 유입된 것으로 추정됩니다. 근대적 의미의 사천 요리가 구체화되기 시작한 것은 청후기와 초기 공화국 시대였습니다. 수자요리, 소고기, 생선, 돼지고기 등 포함은 고전적인 연방요리, 사천 토각요역 요리법로 주로 육류, 생선 등을 매운 육수에 넣고 끓인 것이 특징입니다. 수자, 슈이주의 대표 요리인 수자우육의 역사는 청나라 때 스촨, 시추안의 자공, 지공 지역에서 시작되었습니다. 소금 생산량이 풍부한 자공은 소금 고도, 소금 도시로 알려져 있습니다. 당시 자공 지역의 소금 상인들은 매우 부유했으며 기계와 설비가 없었기에 일꾼과 소는 소금을 만드는 주요 노동력이었습니다. 이렇게 소금 생산에 이용된 소가 늙고 쇠약해지면 주인에 의해 도살되고 소고기는 소금 생산 일꾼에게 노동의 대가로 주어지곤 했습니다. 일꾼들은 소고기를 깨끗이 씻어서 장작불에 큰 냄비를 올려 다량의 소금과 고추, 화자오로 조리했습니다. 이렇게 소금 일꾼들이 개발한 이 맛있는 요리가 사천 지역에 퍼졌고, 지역 식당들은 손님들을 끌어들이기 위해 그들만의 특별한 재료와 기본 채소를 첨가하기 시작했습니다. 1930년 대스촨성 자공 지역의 유명 셰프 판지안이 소금 일꾼들의 발명을 바탕으로 뜨거운 기름을 부은 마지막 단계를 추가해 사천 수자우육을 유행시켰습니다. 오늘 서울 아저씨에게 소개해드린 홈 버전 수자우육은 소위 요즘 유행하는 사천 요리에 극도로 짜고 입이 얼얼하고 불타는 듯이 매운 맛에보다는 사천 요리 본연의 향신료의 조화로운 매운 맛을 구현한 요리입니다. 현대 사천 요리는 표준화된 절차와 중앙집중화된 유통을 고집하는 요식업 환경으로 인하여 정통 사천 요리 본연의 자취가 점점 사라지고 있습니다. 분명한 것은 진정한 사천 요리는 아주 맵기만 하다 라는 것이 아니라 여러 식재료와 다양한 향신료의 조화, 복잡하지만 질서정연한 조리 기법을 기본으로 한다는 점입니다.